Boa tarde a todos. Agradecemos a presença de vocês, alunos, estudantes da Escola Senai Itaguatinga e também a presença também dos nossos docentes. Hoje aqui estamos reunidos para o lançamento, do evento da Cloud Computing, o lançamento do programa AWS Educate, onde, primeiramente, nós chamaremos aqui para a fala o nosso gerente de Educação Profissional e Tecnológica do Departamento Nacional do Senai, Felipe Morgado. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, queria cumprimentar todos os colegas e estudantes do Senai e do SESI no Brasil inteiro, que também estão nos assistindo pelo YouTube. Cumprimentar vocês aqui que são os privilegiados, estão aqui presencialmente junto com a gente. O Senai e a Amazon firmaram uma parceria em junho desse ano, onde eu queria agradecer a Daniel, eu vi lá de Washington aqui para esse lançamento da AWS Educate, o programa da Amazon é destinado a jovens de ensino médio, de cursos técnicos de nível médio no Brasil. Essa parceria tem várias vertentes. Uma das vertentes é o que a gente está lançando hoje, uma primeira etapa do programa que já existe na Amazon. Nós estamos sendo aí o terceiro país a implantar esse programa voltado aí aos estudantes de ensino médio e de cursos técnicos de nível médio e também os nossos cursos de qualificação. O que eu queria destacar que cada dia que passa, as profissões estão se transformando. E como as profissões estão se transformando, a gente precisa desenvolver algumas competências que independem das profissões. Algumas competências técnicas, que, independente do curso que vocês estão fazendo, elas poderão ajudar vocês no presente e no futuro. Uma dessas competências que a gente está enxergando é a computação em nuvem, é trabalhar, tirar um maior proveito da nuvem para o dia a dia do nosso trabalho. Existem outras competências técnicas que a gente está investindo bastante, vocês sabem disso, voltados à programação, à eletrônica, e a parceria com a Amazon nos ajuda nesse sentido, da gente estar parceiro da maior empresa do mundo de cloud computing, e a gente tem certeza que o Senai vai se empenhar em sempre trazer para vocês o que há de mais moderno e melhor para as profissões. Além dessas competências técnicas, a gente também está investindo muito em competências socioemocionais. E a gente acredita que essas competências serão, cada dia que passa, mais essenciais para o futuro do trabalho. Mas essas competências que nós estamos investindo são as competências voltadas para o mundo do trabalho, como resolução de problemas complexos, pensamento crítico. Então, tem uma série de competências que nós estamos buscando desenvolver, sempre em parceria com grandes empresas ou desenvolvendo no próprio Senai. E hoje a gente está muito feliz que está dando um início de uma parceria com a Amazon, tanto que vocês notem que a gente está recebendo um representante da Amazon que veio dos Estados Unidos, para você ver o quanto é importante esse momento para a gente, e o quanto é importante para o Brasil a gente incorporar essas tecnologias, como computação em nuvem, inteligência artificial. Nós fechamos a parceria também com a Microsoft, temos a parceria com a Google, temos a parceria com a IBM, então tem uma série de parcerias que a gente vem avançando, e eu lembro que eu recebi o vice-presidente mundial da Amazon para assinar esse acordo, e ele lançou um desafio para a gente. Eu queria contar com vocês esse desafio, que no ano que vem o Senai pudesse apresentar resultados desse projeto num encontro mundial
da Amazon que acontece todo ano. Então, se a gente conseguir, né, avançar no nosso plano de trabalho, nas ações que a gente construiu, a gente espera aí ter um destaque no ano que vem também no evento mundial da Amazon. É um desafio, é uma meta, um desafio que foi lançado, né, Renato? Agradecer todo o empenho aí da equipe de educação profissional, na figura do Sandro, na Germana, no Edilson, né, a Deusa que coordena a equipe, e também agradecer para o Senai DF, né, na figura do Marco Seco, que sempre é um parceiro de trazer sempre essas inovações para vocês, estudantes aqui de Brasília, né, e também uma pessoa que sempre apoia a educação profissional em todas as suas vertentes. Então, vamos dar início, porque eu acho que eu falar demais aqui não ajuda. Né? Eu vou passar aqui para o Marco Seco, ele vai conversar um pouquinho com vocês. Um abraço a todos os colegas dos departamentos regionais. Bom, bom dia, boa tarde a todos, né? Sejam muito bem-vindos ao Senai aqui no Distrito Federal. Os colegas da rede, né, do todo o Brasil aí, SESI e Senai, que estão nos acompanhando. Fica inicialmente o nosso agradecimento aí ao time da educação profissional e tecnológica do Senai Nacional, né, liderado pelo Felipe, né, o Felipe, a Deusa, Sandro, todo o time aí que trabalha para construir esse desafio enorme nosso de a cada dia estar acompanhando o desenvolvimento tecnológico, a questão educacional, que é bastante relevante do ponto de vista de permitir empregabilidade, permitir o máximo de possibilidades para vocês jovens e trabalhadores. Queremos também aqui cumprimentar os colegas da Amazon, estão aqui no nome da Daniel, né? Welcome. That's a pleasure to receive you here. We are very happy with this moment, ok? Renato, também muito obrigado pela sua presença, né? A parceria com o Senai Nacional, ele nos propicia justamente uma possibilidade de expansão de forma muito efetiva. Quando nós falamos de Senai, nós estamos falando de 3 milhões de jovens e trabalhadores como vocês que estão aqui, que têm oportunidade de capacitação. E quando a gente consegue, a partir de uma parceria muito bem negociada pela Casa Nacional, junto a uma instituição como a Amazon, aqui no conceito da Amazon Web Services, né, onde foca na questão de cloud computing. É uma oportunidade sensacional de empregabilidade para vocês jovens, de vocês empreenderem a partir das necessidades. Para vocês terem uma ideia, nós recentemente negociamos um novo projeto aqui no Distrito Federal, e as possibilidades pelo mapa do trabalho industrial indicam mais de 40 mil possibilidades de emprego focado nessas áreas de tecnologia da informação e nos mais variados setores, mas atuando nas questões de tecnologia da informação. Então, nós estamos falando em construção civil que consiga acessar os dados na nuvem, nós estamos falando de área de alimentos, nós estamos falando de todas as áreas, porém, com a transversalidade das tecnologias de informação e comunicação. Então, é uma oportunidade muito grande que nós temos. Hoje está sendo feito o lançamento nacional desse programa de Educate, que é voltado para justamente o público de educação fundamental, cursos técnicos e ensino médio. Então, por isso é uma oportunidade muito grande que vocês, jovens, têm de acessar formação que certamente será um diferencial na carreira de cada um. Tá? Então, aproveitem bastante, né? Na sequência que eu vou estar convidando. Hebe, você que vem para a apresentação? Então, a Hebe, por favor, liga aqui. Uma salva de palmas para... Finalizando, nós queremos dizer assim que o Senai DF é um parceiro para todas as iniciativas que o Senai Nacional realiza. Os colegas dos demais estados estamos aqui à disposição para colaborar com vocês. Então, vamos à apresentação da Amazon. Bem-vinda. Boa tarde, todos e todas, alunas e professores. Estou estudando português, mas
mejor yo presentado en inglés. Thank you to Senai leadership for having us here. For me to be in Brazil again, I love it. So please keep having me come back. I live in Washington, D.C., and it's my privilege to run the team that implements the AWS Educate program. And I have with me Renata Trindade, she's based in Sao Paulo, and she'll be able to help you with follow-up for anything that you need. So I thought I'd start off today by telling you a little bit about Amazon and Amazon Web Services and how we got started with cloud computing. Who's heard of Amazon? Any clients of Amazon? Anybody? Perfect, that's great. So Amazon started in 1994 selling books. And we realized quickly that when we started expanding beyond books, selling more items, and building the e-commerce platform that we use, that we had to build enough for all of the peak times of the year. Christmas, holiday times, when everybody was wanting to order more. And we realized that we had extra compute space that we could sell to third-party customers. And so in 2006, we launched Amazon Web Services, which is the company that commercializes the public cloud computing. In this slide, you'll see one of our distribution centers. We have those in Brazil. And on the right side, you'll see one of our data centers, one of the public cloud centers. What is cloud computing? Cloud computing is the idea that you can buy compute power on demand and pay as you go. That you don't need to build traditional infrastructure like the massive server rooms that any organization and institution would build. And they have to guess, how much are we going to need to use? How many users are we going to have? How often are they going to be going online? How much do we need to be able to satisfy the demand? Required a huge, massive investment up front to be able to guess. And you know what? Sometimes it doesn't work right. I'm sure some of you have had experience where you go to maybe register for a class or buy something and the website is down, crashed. And it's crashed because there's too many users for the size of the servers. So with AWS public cloud, and actually any public cloud, you don't have to guess up front. You can use our platform, and when you think you're going to have peak times of demand, you just spin up more servers. It's like you have an instant 2 or 3 times more server power, compute power. You pay for what you use, and when you're not using it, you turn it off. Just like the lights, or the heat, or the air conditioning. Pretty efficient. So with Amazon, we were the first company to launch the public cloud, as I said, in 2006. And since then, we've been launching new products and services pretty much every day or more. As you can see, in 2018, we launched more than almost 2,000 new products and services, so that's more than one a day. We have a massive global presence, including a region in Brazil. We have 22 around the globe. And for us, a region is a collection of data centers. Each of our regions has 2 or more data centers. We also have what we call edge locations. We have 200 of those. Those are for cached content. So if you want to watch a movie on Netflix and you want to just get it right away, and you want to have a really good customer experience, you don't want it to be downloading forever, you want that movie to be in a place that's close to you. So if you're not in Brazil, where we actually have a region, say you're in Chile or Argentina or Colombia, we just launched 3 new edge locations in Latin America in those 3 countries. Super exciting for us. And because you pay as you go, and we get a benefit for having more customers, we pass that benefit on to the customer. So we've reduced prices 76 times
since we launched in 2006. We also have an important network of partners, which is really important for you guys, because as you're studying and using Educate, you're going to want to be able to have the opportunity to maybe come and work for us, or maybe go and work for one of our partners. So we have 800 partners for public sector. This map shows what I just described about our regions and our edge locations. And you can see the availability zones are the 69 that go into the 22. So most of our regions have 3 availability zones. As you can see, we have global coverage. So let's talk a little bit about public sector, which is where Renata and I work. We have a commercial sector team, and we have a public sector team from Amazon Web Services. And in the public sector team, we take care of clients from the government, from educational institutions, and from nonprofits. We also have a commercial sector team based here in Brazil that look after for-profit companies. And here in Brazil as well, I just found out last night we now have new Amazon Studios office. We have infrastructure team, we have the Kindle team, we have Amazon.com. So we have a lot of our Amazon colleagues. But with Amazon Public Service, what we want to do is make sure that governments can make better decisions using data, that students can be prepared for the workforce of the future, of the present and the future, and that nonprofits can operate efficiently using public cloud. So let's move into why we're here today. Talk about AWS Educate. AWS Educate is a program that was launched a few years ago because Amazon Web Services needed to hire, and there weren't people trained on cloud that we could hire. So we decided we want to help fix that. So people ask me all the time, why is Amazon Web Services Educate free? Well, it's free because we want to be able to have a skilled, trained group of students graduating that we can hire, and also that our partners can hire. So with Educate, and we'll go into a little bit more in depth, and Renata's going to do a demonstration, you get a combination of content, video, and written content. You get AWS cloud computing credits that you can use to do the labs and other interesting projects that maybe your professor, your teacher will assign you. You also get the access to a job board for opportunities for not just jobs, but also internships. And you get the opportunity to learn and get credentials along the way. So we have implemented Educate around the world. We're really excited that we have now more than 10,000 teachers, professors that are using Educate. We have hundreds of thousands of students around the globe that are using Educate in more than 200 countries and territories, and 2,400 educational institutions. So what I'm going to talk about now is the Educate program that's available for 18 and older, and then we'll move into the program that's available for high school. But the idea is that you can start now and move on up. So the Educate program that was launched originally for university has 12 different pathways. And we developed those pathways based on what the careers that we were looking for, what the most popular careers or the most looked after careers were, including, well, we start off with a Cloud Computing 101, which is really important to get a basic of what is cloud computing. And then everything from cybersecurity specialist to DevOps, data analytics, data scientist, cloud support engineer, mobile app developer, machine learning. And each of those pathways has 30 hours of learning content. It's all available in Portuguese. And if the video's in English, then it has subtitles in Portuguese. At the end of each of those modules, there's a learning knowledge quiz. It's not a huge, difficult exam, but it's just to make sure that you got the basics.
We also have what we call badges. And we're developing new badges all the time. Last week I was at our Global Educate meeting and they told me that we're about to launch a badge, a startup badge. We have badges on Deep Lens, we have an Alexa badge, an IoT badge, a video game badge, and these are mini courses. They're designed to be very specific in the topic. And if you ever have a suggestion for a badge that we should include, please let us know. Because our curriculum development team wants to make sure that we're providing the content about subjects that are most important to our students. Each of the badges is about 5 to 7 hours of material. And at the end, you also get a credential for completion. So now let's move into what you all can start using right away. This is the program that we're launching today here in Brazil that is now available in Portuguese. Well, most of it is available in Portuguese. We're working hard to get it all done. And it's AWS Educate for 14 to 17-year-old students. And it's really cool because not only does it also include the technical training, like the Educate pathways that I mentioned earlier, but it also really gets you thinking about how to solve problems, how to dive in and do the lab work that can show you how you can actually migrate data, connect it to a device, and start doing real Internet of Things or machine learning, or use the data to make decisions. And it has 3 components to it. The first we call Cloud Explorer. And it's designed for somebody like me. When I started at Amazon 3 years ago, I didn't know anything about IT at all. So if I can learn, I'm sure you guys are way ahead of me already. For the person who doesn't know anything about cloud, and we walk you through the basics. You're really learning. You're starting off at the beginning. The next level is the Cloud Inventor. And that's where we introduce being able to use data and do basic compute and basic exercises analyzing the data. And the final one is the Cloud Builder, which, as you can see, is still in the process of being translated. One of the things I do every day with our translation team is I let them know that, you know what? If we want to be a global company, we have to be available in other languages beyond English. But the cool thing that we're also available in English is that if you're learning English, you can look at both. So we actually have a lot of students that say, you know what, I try to do the English version because I really want to practice English. I'm like, wow, you're really brave, but that's good. That's really good. So this is a little bit of how the screen looks, how the program looks. Renatas are going to actually go in and show you how to sign up and a little bit of how it looks online. And this is the page where you can set up your own profile. You can upload your photo when you finish one of the pathways or one of the learning modules. You can upload your credential that you completed it. You can also, when you complete one of the badges, like the IoT badge or the video game badge, you can also upload that credential. And when you're at the point where you're ready for internships and jobs, you can use this as what employers can go and look at to see if they want to hire you or not. And our job board is getting better all the time. We launched it last year. We put all of our own Amazon AWS jobs on the job board. We're also talking to our partners around the globe to have them also put their jobs on. And you can actually, if you're an employer, filter and say, I want to look at students who speak Portuguese, who live in Brasilia, who have completed the machine learning pathway, and I'm interested in having one of them be an intern for me.
So we've made it really easy for the companies to be able to find out who they want on board. Because really that's what it's all about. You guys are studying because eventually, hopefully, you want to have a job. And we're doing this because we want to be able to hire you in the future. These are just some of the universities that are using Educate. Here in Brazil, we already have 10,000 students that are signed up, that are using Educate, and hundreds of universities. And for us, a partnership with Senai, I almost fell off the chair when I found out there's 3 million students affiliated with Senai. So wow, it's a good thing we're cloud computing and we won't crash when all 3 million of you try to get on and use Educate. So with that, I'm going to turn it over to my colleague, Renata, who's going to come up here and join me. She gets the demo part. Thank you very much. Boa tarde, gente. Infelizmente, eu vou ter que fazer a minha parte. Eu falo português. Eu vou fazer a minha parte sentada para eu poder ir manuseando aqui no computador e fazer a demo para mostrar para vocês um pouquinho como acontece o registro no programa, como vocês se logam depois, uma vez já cadastrados no Educate, e vou navegar um pouco na página para vocês verem a cara do portal e o que vocês vão encontrar uma vez logados, tá bom? Eu posso mudar de microfone? Alô? Então, o primeiro passo é entrar no nosso site. Como estamos na nuvem, tudo que acontece na Amazon acontece online. Então, o programa Educate, a gente vai acessar www.awseducate.com. E aí vocês estão na página do programa. Descendo um pouquinho, aqui vocês vão encontrar diversas informações, muitas delas que a Hebe já compartilhou com vocês, falando do programa, o fato dele ser global, está traduzido por diversos idiomas, vocês vão ver aqui alguns depoimentos também. Enfim, são informações que complementam a palestra que a Hebe acabou de dar para vocês. Então aqui tem um botão para quem nunca se inscreveu.